The first interactive meeting of the high-level committee constituted for the implementation of Clause 6 of the Assam Accord ended in New Delhi a short while back. The meeting, which began at around 11 a.m. at the Ministry of Home Affairs in the North Block, ended at 1:30 p.m. The meet was attended by Joint Secretary Home Satyendra Garg, and while this was the first interactive session between the members of the newly formed committee, a second meet will soon take place in Assam to take the discussions forward and engage with various stakeholders. The committee members will also meet Union Home Minister Amit Shah at 6 p.m. today. The committee members met Union Minister of State for Home G. Kishan Reddy before the meeting in North Block, and the members briefed the media after the meeting. Let's listen in. আপোনালোকে জানে যে যোৱা 15 জুলাই তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এখন নটিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা অনুচ্ছেদ 6 দফা নম্বৰ 6 অসম চুক্তি সেইটো ৰূপায়ণৰ কাৰণে এটা কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে। তাত 13জন সদস্য আছে। আমাৰ শান্তনু ভৰালীয়ে তেওঁলোকৰ নামবোৰ পঢ়ি শুনালে, আৰু সেই কমিটিখনৰ ওপৰত দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে দফা নম্বৰ 6টো কেনেকৈনো আমি কাৰ্যত পৰিণত কৰিব পাৰোঁ। অসম আন্দোলন কৰিছিলে আপোনালোকে জানে 1979 চনৰ পৰা 1985 চনলৈ দীৰ্ঘ ছবছৰীয়া আন্দোলনৰ পিছত বিদেশী বিতাড়নৰ বাবে যি আন্দোলন হৈছিলে, সেই আন্দোলনৰ পিছত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ হৈছিলে 15 আগষ্ট 1985 চনত। অসম চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু তেতিয়া সদৌ অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ লগত আছিলে, আৰু সেই যিখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে তাত কিছুমান দফা সন্নিৱিষ্ট আছে, আৰু সেই দফাবিলাকৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে দফা নম্বৰ 6, আৰু সেই 6 নং দফা মতে আমাক অসমীয়া বুলি তাত শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তাত অকণমান বাকবিতণ্ডা আছে যে খিলঞ্জীয়া বুলি কোৱা হ'ব নে অসমীয়া বুলি কোৱা হ'ব, তেওঁলোকক কি সাংবিধানিক সুৰক্ষা দিয়া হ'ব, অসমৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে শিক্ষাগত, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ত কি সুৰক্ষা দিয়া হ'ব, সেই বিষয়ত বিধান দিবলৈ সেইখিনি কৰা হ'ব বুলি আজি 34 বছৰ আগত 1985 চনত সেইটো তাত চুক্তি তাত এটা দফা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিলে। কিন্তু আজি অতদিন ধৰি এই সুদীৰ্ঘ 34 বছৰে আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অহৰহ তেওঁলোকে যিটো ইয়াত তাক কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে লৈছে, সেইখিনি কৰাৰ পিছত আজি 34 বছৰে কিন্তু আজি 6 নং দফাটো কাৰ্যকৰী হোৱাৰ দিশত কোনো পদক্ষেপ বা কোনো এটা স্থিতি আমি অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই। আৰু সেইকাৰণে বৰ্তমান এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে যোৱা 15 জুলাইত এক নটিফিকেশ্যন যোগে এই 13জনীয়া সদস্যৰ কমিটি এটা গঠন কৰি দিছে, যাতে এই 6 নং দফাটো কি ধৰণে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা হয়, কি ধৰণে তাক কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা হয়, তাত যাতে আমি এটা সুদিহা দিব পাৰোঁ বা পৰামৰ্শ দিব পাৰোঁ। সাংবাদিকসকল, আজি ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত গঠিত হোৱা অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ বিশেষ কমিটি আজি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ সভাকক্ষত এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, আৰু আলোচনাৰ আৰম্ভণিতে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক গৃহমন্ত্ৰী জি কৃষ্ণ ৰেড্ডি ডাঙৰীয়াৰ লগত প্ৰাথমিক মত বিনিময় হয়, আৰু তেখেতে এই আলোচনাৰ সুচাৰুৰূপে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। তাৰপিছতে মূল কমিটিৰ আলোচনা আৰম্ভ হয়, আৰু অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই, নিৰ্যাতিত পক্ষীসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই, প্ৰাৰ্থনা জনাই আমি আমাৰ আলোচনাৰ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এই আলোচনাত অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে নিৰ্দেশনা দিয়া আছে। চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচৰ বিষয়টো, অসমৰ মানুহৰ সাংস্কৃতিক, সামাজিক আৰু ভাষিক পৰিচয়ৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা, সংৰক্ষণ আৰু বিকাশৰ বাবে যথোচিত সাংবিধানিক, আইনগত আৰু প্ৰশাসনীয় ৰক্ষা কৱচ দিয়া হ'ব। সেই বিষয়টো আগবাঢ়ি আজি আলোচনা আৰম্ভ হয়, আৰু ইতিমধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হৈ যোৱা 34 বছৰ হ'ল, আৰু এই 34 বছৰৰ সময়ত চুক্তিৰ স্বাক্ষৰকাৰী হিচাপে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচ দিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল। আৰু এই সম্পৰ্কত সেই সময়ৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব
জিকে বিলাই ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত এখন কমিটি হৈছিল আৰু এই কমিটিত 1998 চনত এই কমিটি গঠন হৈছিল আৰু এই কমিটিত স্থানীয় নিকায় বিধানসভাৰ সংসদত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে আসন সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত হৈছিল আৰু কেতবোৰ বিষয়ত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। আজি আমাৰ এই কমিটিৰ আলোচনাই এই বিলাই কমিটিয়ে যি আলোচনা আগবঢ়াইছিল তাৰ আধাৰত গোটেই আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আগুৱাই নিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই গোটেই বিষয়টোত যিটো টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্সৰ কথা কোৱা আছে এই 6 নম্বৰ কমিটিৰ ওপৰত টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্সৰ কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত আজি আলোচনা হ'ল আৰু আজি আলোচনাৰ প্ৰাথমিক আলোচনা আছিল আৰু এই প্ৰাথমিক আলোচনাত বিশেষকৈ টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্সৰ এটা বিষয় আছিল যে স্থানীয় নিকায় বিধানসভাত আসন সংৰক্ষণৰ কোৱাণ্টামৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব। কিন্তু ইতিমধ্যে বিলাই কমিটিৰ আলোচনাত যিহেতু সিদ্ধান্ত হৈ আছে স্থানীয় নিকায় বিধানসভাৰ সংসদত আসন সংৰক্ষণৰ বিষয়টো হ'ব, গতিকে সংসদৰ শব্দটো অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। দ্বিতীয় কথাটো আহিল যে চাকৰি বাকৰি সংৰক্ষণৰ বিষয়টো তাত কোৱা হৈছে টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্সতে অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ চাকৰি বাকৰি সংৰক্ষণৰ কথা আমি কেন্দ্ৰীয় আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰী অধীনৰ চাকৰি বাকৰিসমূহত এই চাকৰিসমূহৰ সংৰক্ষণৰ বিষয়টো এই টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্সৰ এই আলোচনাৰ আওতালৈ আনিবৰ কাৰণেও আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। তৃতীয়তে ভূমিৰ বিষয়টো এই গোটেই বিষয়টোত অন্তৰ্ভুক্তৰ কথা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এই টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্সত এইকেইটা বিষয়ৰ উপৰিও এইকেইটা বিষয়ৰ পৰা আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও আৰু টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্সত আৰু কিবা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি নেকি এই বিষয়টো আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৱাহাটীত হ'বলগীয়া আলোচনা কৰি সেই সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ বক্তব্য জনোৱা হ'ব। আলোচনাৰ আজি প্ৰাথমিক আলোচনা, কিন্তু আলোচনাৰ যিটো মূল ভেটি সেই ভেটিটোৱেই হ'ল ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ পিছত অসম চুক্তি সম্পাদিত হৈছিল। গতিকে অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা শ্ৰদ্ধা জনাই অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাৰ যিটো মূল ধাৰা সেই ধাৰাটো আগবাঢ়ি যাবলৈ ঐক্যমত প্ৰকাশ কৰা হয়। চুক্তিৰ প্ৰত্যেকটো দফাক শ্ৰদ্ধা সহকাৰে প্ৰত্যেকটো দফা উলংঘা নকৰাকৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ যিটো মূল ভেটি সেই ভেটি সম্পৰ্কত আজি আলোচনাত সেই ভেটি ৰোপণ কৰা হয় আৰু তাৰ লগে লগে আলোচনাৰ আমি এই কমিটিৰ আলোচনাত অসমৰ জনজাতীয় জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধি এই কমিটিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাই আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে তাত ইতিবাচক সঁহাৰি দিছে। আজি যিটো প্ৰাথমিক আলোচনা Well, the 13-member committee headed by former Guwahati High Court Justice Biplab Kumar Sharma comprises of Assam Advocate General Ramesh Borpatra Gohain, Arunachal Pradesh Advocate General Niloy Datta, former bureaucrat Subhash Das, former Assam ADGP Pallab Bhattacharya, academician Srishtidhar Datta, author and columnist Sumanta Chaliha, academician Jaikant Sharma, Northeast Live Editor-in-Chief Wasbir Hussain, ASU Chief Advisor Samujal Bhattacharya, ASU President Dipankar Kumar Nath, ASU General Secretary Lurin Jyoti Gogoi and Joint Secretary to the Ministry of Home Affairs and Northeast Division. The committee is scheduled to meet in Guwahati in the next 10 days. Alright viewers, we have reactions coming in from Joint Secretary Home Satyendra Garg. Let's listen in. This committee is different in a way, like Cabinet Committee of Security, which is the highest body on security matters and all this, and decided that a high-level committee need to be constituted to see the implementation of Clause 6. So reference of the committee is well laid down. Yeah, no, that was in the notification itself. Like terms of reference were there. Now this committee has to start its serious work to go by the terms of reference, make recommendations, and of course, like whatever committee decide. But as on date, the terms of reference of the committee has been listed in the notification which Government of India issued. So, like that, as on date, that is the mandate.
And then, of course, like if a committee feels something is to be modified, something in this one, of course, committee can make a recommendation. Government of India will consider. Committee will decide. Committee will decide its itinerary, which places to go, which stakeholders to meet. That is for the committee to decide. Today is the first meeting, so naturally, the committee will definitely do more homework and then, of course, come out with all the details, where it has to go, whom it has to meet, and all this. These things will be decided maybe in the next meeting. Viewers, we also have reactions coming in from former Guwahati High Court Judge Justice Biplab Kumar Sharma, who heads the reconstituted committee for the implementation of Clause 6. You know that on 15 July, Government of India has published a notification constituting a 13 members committee to go into the details of the Clause 6 of the Assam Accord. As we all know that Clause 6, and not only Clause 6, many incorporations are there in the Assam Accord. Pursuant to the long-drawn Assam agitation from 1979 to 1985, 6 years long-drawn agitation on foreigners issue. And thereafter the Assam Accord was signed, incorporating various issues, one of which is Clause 6, regarding constitutional safeguard to the Assamese people. Even after expiry of long 34 years, that Clause 6 is yet to be implemented. Within 6 months, we have to furnish a report as to what sort of constitutional protections are required to be given to the people of Assam. It was a kind of preliminary meeting. We just discussed about the clauses of the clause, the terms of reference, whether further terms of reference is required to be adopted, and whether some members from the tribal communities are required to be adopted. All these things were discussed, and we have not had any meeting in Guwahati. So we'll go back and then we'll hold a meeting in Guwahati. And thereafter we'll finalize. Most likely it will be in the first week of August. Northeast Live Editor-in-Chief Wasbir Hussain, who is a part of the committee, also spoke at length on the task of the panel. As you know, Clause 6 is a very integral part of the Assam Accord that is supposed to provide constitutional, legislative and administrative safeguards to the Assamese people. This was the preliminary meeting of the high-powered committee set up by the Government of India and the Government of Assam. Today, we had our first meeting at North Block, that is the Ministry of Home Affairs. The Joint Secretary Northeast in the MHA was present, besides, of course, all the 12 other representatives under the chairmanship of Justice Biplab Sharma. And we looked into the entire mandate of this committee. There were some other suggestions. One of the important suggestions which came was that there should be a representative from the tribal community. I think this suggestion from the committee has been very well received by the Government of India. Maybe very soon we might have another member in the committee which will be an eminent person from the tribal community of Assam. That is one. And secondly, there were some members expressed the view that land is an integral part. Without land, you cannot provide safeguards. But since land is a state subject, the question came whether the central government can deal with it. But this is a peculiar situation. This is about constitutional, legislative and administrative safeguards. No decision has been taken. Let me clarify. These are just suggestions given by various members. When we go back to Guwahati, we'll have further deliberations. This was only a preliminary talk. We'll have further deliberations and then take the issue forward, because this is a great responsibility on the committee. We have lost several years, or already 34 years have gone by. I think this is perhaps maybe the last opportunity to the people of Assam. I think therefore it's not a simple thing. It's a very onerous task that the committee has. I think serious deliberations are necessary. Although we have been given a time frame of 6 months, it's hard work lies ahead, and we are, of course, one of the mandate is to take the views of entire stakeholders. The committee might travel to different parts of Assam to meet with the people directly and take their views and opinions before presenting with our report. How government has taken your suggestion, your committee member's suggestion? Well, you see, this is the first meeting. This was an informal meeting. Before the start of the meeting, we met the Minister of State for Home, Mr. Kishan Reddy, and he said that this committee has the full support of the Government of India. That is the assurance the Minister had given this committee today. And again in the evening, the Honorable Union Home Minister, Mr. Amit Shah, is going to meet the committee. And this only demonstrates the will of the Government of India, and the Chief Minister of Assam, Mr. Satyendra Garg, is personally
personally, taking a lot of initiative. Besides, of course, the Finance Minister of Assam, Mr. Himanta Biswa Sharma. So this is at the highest level in the government. The people are they're serious about coming up with a solution. And at the end of the day, the government wants a full implementation of the Assam Accord. That is what the people of Assam wants. And since the government and the people, if they are on the same page, I think a lot of success can be achieved in the days ahead. In a few days' time, I think the committee will meet in Guwahati.